open. I open the 76th session of this trial. The accused will continue to testify. I remind you that you are still under oath. Yes, it is known to me. You may be seated. Dr. Servatius will carry on. Herr Präsident, in der gestrigen Sitzung ist das Dokument 36 TAF 99 behandelt worden. Das war die Geschäftsverteilung des Reichssicherheitshauptamts am 1.3.41. Ich habe noch einige Fragen dazu an den Angeklagten als Zeugen. Your Honor, the President of Court, in yesterday's session we dealt with the document 96 T99 and the division of functions and duties in the Head Security Office of the Reich on the 1st of March 41. I have a number of questions to pose to the witness. Auf Seite 8 ist die Gruppe A2 aufgeführt, Organisation und Recht unter Oberregierungsrat Dr. Billfinger. Haben Sie mit dieser Gruppe zusammengearbeitet? Mr. Witness, on page 2, on page 8, the Department A2, Organization and Justice, headed by Oberregierungsrat Dr. Billfinger, was the method of contact with this department known to you? Yes. Das heißt, die Gruppe des Amtes Römisch II des Reichssicherheitshauptamtes wurden sämtliche Rechtsfragen behandelt. Und der hier unter 2a3 aufgeführte Sturmbannführer Suhr, der kam, nachdem die 11. Verordnung durch war, zu meinem Dezernat und behielt dort weitgehend Selbstständigkeit und hatte auch stets die Möglichkeit, selbst durch Rücksprachen beim nunmehrigen Amtschef 4 seine Weisungen und Befehle einzuholen. Und der unter dem Referat 2a2 auf Seite 8 angeführte Sturmbannführer Regierungsrat Neifeind, der blieb in der Gruppe 2a und tritt, wie die Dokumente es ja besagen, wiederholt bei den verschiedenen interministeriellen Konferenzen und Verhandlungen als Vertreter des Reichssicherheitshauptamtes, auch mit anderen Vertretern des Reichssicherheitshauptamtes in Erscheinung. Ken? Yes. In this particular department, that means say the Roman II, the 2A department of the Reichssicherheitshauptamt, various legal questions were dealt with. Sturmbannführer Suhr, who is mentioned here in Department 2A3, had joined the department in accordance with Regulation 11, had joined my department, and there too was given considerable independence and latitude with regard to the scope of activities, and he was able to give instructions and directives himself on the basis of his conversations with the head of the Office 4. And Neifeld mentioned in Department 2A
remained in his office, and as numerous documents show, he appeared as a representative of the Reichssicherheitshauptamt in various deliberations and negotiations on an interministerial level, frequently also with other representatives of the Reichssicherheitshauptamt. Das ist eine 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz mit Entziehung der Staatsangehörigkeit. Ich komme später auf diese Verordnung, die eine große Rolle spielt, zurück. This had been submitted to us by Mr. Bar-Or, says the presiding judge. The accused mentioned rule number 11. This is the rule number 11 in regard to the citizenship of the Reich and the cancellation of such papers. I shall come back to this rule number 11, and in reply to the question by President of Court, yes. Seite 10 ist nun eine Gruppe 2D für technische Angelegenheiten erwähnt unter SS-Obersturmbannführer Rauf. Hat diese Abteilung sich mit Judensachen befasst? Mr. Witness, on page 10, Department 2B is mentioned, dealing with technical matters and headed by Obersturmbannführer Rauch of the SS. Did this department deal in matters regarding to Jews? Mein Dezernat hat sich mit dieser Gruppe nicht zu beschäftigen gehabt, aber ich habe hier einen ganzen Satz von Dokumenten gesehen, die mir vorgelegt wurden, wo diese technische Gruppe unter dem Oberstleutnant Rauf eine große Rolle spielen, und zwar im Hinblick auf die offenbar Fertigung von Gaswagen und auch deren Betreuung. Und ich bin der Überzeugung und Meinung, dass diese Gruppe es gewesen sein muss, die mit der Gasgeschichte Wetzel irgendwie in Konnex steht. My department had no contact whatsoever with the aforementioned department. Here I saw a panoply of documents which had been submitted to me, and I see that considerable functions were entrusted to that department headed by Rauch with regard to the preparing of the gas vans and their utilization. I am convinced that this was the department which was very closely connected with the gas which was then used. Gruppe 3a erwähnt, Fragen der Rechtsordnung und des Reichsaufbaus. Was hatte diese Abteilung mit den Judenangelegenheiten zu tun? Then on page 12, Department 3A is mentioned, judicial arrangement for the Reich people. What did this department have to do with the Jewish problem? Römisch 3a war eine wesentliche Gruppe im Reichssicherheitshauptamt. Sie unterstand dem Amt, dessen Amtschef Ohlendorf war, und hatte, sofern es sich um diese Gruppe anbelangt, einen maßgeblichen Einfluss auf die gesetzlichen Angelegenheiten. Und das heißt ja hier auch Verfassung und Verwaltung, einschließlich der federführenden Mitwirkung bei allen Gesetzesangelegenheiten auf denen folgenden Gebieten, soweit nicht 2a2, das wir eben gesehen haben, das ist die Gruppe Bilfinger, 2a2 speziell ist der Referent Neifeind, nicht federführend sind. So zum Beispiel war die Gruppe 3a federführend bei der Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit und in ähnlichen grundsätzlichen Rechtsfragen. Hier lag die Federführung, und hier sehen wir auch in den Dokumenten,
dass diese Gruppe weitgehend diese Angelegenheit beeinflusste. Wobei ich grundsätzlich sagen darf, dass das Amt 4 als reines geheimes Staatspolizeiamt nicht die Aufgabe hatte, zu erkennen, sondern dieses Erkennen lag bei anderen Instanzen, sowohl innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes wie auch bei den anderen Zentralinstanzen. Seite 12. Auf der Seite... also bitte. This particular department, Roman 3A, a very important task had been entrusted within the Reich Security Head Office. It was connected with the office headed by Ollendorf, and it had particular influence with regard to the Jewish question. They actually were responsible for the administration of various operations, and also they were responsible for the preparing of the legal basis of various operations. For example, kann Herr Diluk kriegen. Particularly so far as the citizenship of the Reich is concerned, because actually the Office 2A2 was not an authoritative body so far as the withdrawal of the citizenship is concerned. But with regard to this problem, the Office Roman 3A had certainly a possibility and authority of withdrawing the citizenship of Germany. And the 2A2 office, headed by Bilfinger, actually was not responsible and not authoritative for the legal measures to be taken or for the preparation of any legal basis, as I've already pointed out before. The essential legal problems were, as I've already said, dealt by the Office 3A. And this particular office wielded considerable influence so far as the legal aspect of the problem is concerned. Furthermore, I should like to say that Department 4 of the Secret Police had no decisive task, but it had an auxiliary task, as it were, because the essential task was vested with various other central authorities. Auf derselben Seite 12 ist unten die Gruppe 3b Volkstum aufgeführt unter SS-Sturmbannführer Dr. Ehlich. Und auf der nächsten Seite 13 die Referate 3b3, Rasse und Volksgesundheit, und 3b4, Einwanderung und Umsiedlung. Waren diese Ämter in Judenangelegenheiten tätig? On page 12, at the bottom of page 12, Department 3B is mentioned as dealing in matters of the population, and this office was headed by SS Obersturmbannführer Dr. Ehrlich. And then on page
13, the various departments, Roman 3b3, is under the heading Race and the Health of the People, and Department 3b5, 3b4, we find entry into the state and change of residence. Did these departments have anything to do with the Jews? Diese Referate waren sehr wesentlich tätig, nicht nur in Fragen der Judenangelegenheiten, sondern auch in Fragen der Räumung der neuen deutschen Ostprovinzen im Jahre 1939 im Generellen. Und zwar das Referat 3b3, Rasse und Volksgesundheit, das hat sich im Hinblick auf die Judenfrage im Wesentlichen befasst mit einmal der Mischlingsangelegenheit, Mischehenangelegenheit, der Definitionsangelegenheit. Also hier war dieses Dezernat, respektive auch die Gruppe, mit, man kann sagen, federführend tätig bei der Definition, also beispielsweise, wer gilt als Mischling ersten Grades, wer als zweiten Grades, und dann vielleicht der noch wichtigere Teil, was hat damit zu geschehen. Diese Erkenntnisse, die ich vorhin streifen konnte, die waren ja dann die Grundlage für die staatspolizeiliche Arbeit des Amtes 4. Natürlich hat dieses Dezernat, respektive die Gruppe, diese Erkenntnis nicht alleine getroffen, sondern sie hat bei den interministeriellen Verhandlungen hier jeweils den Standpunkt des Reichssicherheitshauptamtes, also des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, beziehungsweise des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei vertreten und andere im selben Zusammenhang, den Innenminister, den Wirtschaftsminister und so weiter. Could you perhaps stop here? The activities of those departments was important not only in regard to the problem relating to Jews, but in regard to the question of evacuating the new areas in the East after the year 1939. The department 3b3, Race and Public Health, dealt with matters of Jews, mainly the question of offspring of mixed marriages and the definition of mixed marriages and their offspring. The main work of this department was to take part, to define and to state who is an offspring of a mixed marriage of the first degree and who is of the second degree. The task was even more important when it came to the question of what is to be done with those offsprings. I already described it before, and this procedure was an important condition to the conducting of the state and Department 4. Not only in the framework of the department itself, but also in their interministerial contacts in the name of the head office for the Reich Security or the head of the security police, the SD, as well as the Reichsführer SS heading the Reich Police, and the Ministry for the Interior or the Ministry of Economy, etc. Unter 3b4 I don't know whether the accused had already completed his reply. Have you completed your reply to the previous question? Asked the
Er wollte wahrscheinlich President of the Court. auch zu demselben Punkt noch Stellung nehmen, wo ich ihn jetzt frage. הנאשם בנוגע The לשאלה הזו. accused, in regard to this question, yes, and the counsel for the defense, he also wishes to to make clear his own standing and attitude towards this question. Erwähnt. Nun steht hier in der letzten Spalte Beteiligung 3d und römisch 4 Regierungsrat Dr. Müller. Wie waren die Verbindungen zwischen Ihrem Amt und was tat und worauf beruhte diese Zusammenarbeit? Da darf ich zuerst bemerken, dass ich das Dezernat 3b4 noch nicht, dass ich dazu noch nicht Stellung genommen hatte. Ich hatte bisher Stellung genommen, einzig und allein zum Dezernat 3b3, Rasse und Volksgesundheit. Ich komme jetzt zum Dezernat 3b4, Einwanderung und Umsiedlung. Dieses Referat ist entstanden, als der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei durch Erlass zum Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums bestellt wurde. Und hier haben sich nun in der Folgezeit Unzuträglichkeiten ergeben, dadurch, dass im Verlauf der ersten Befehlsgebung die örtlichen Instanzen, also die Gauleiter, Reichsstatthalter, höheren SS- und Polizeiführer, Inspekteure der Sicherheitspolizei und SSD und sämtliche anderen sonstigen staatlichen Instanzen auf eigene Faust glaubten, diesen Hitlerbefehl in 0, nichts durchdrücken zu müssen. Daher kam es zu einer Zentralisierung und es wurden lokal die sogenannten Umwandererzentralstellen geschaffen, die unter der Führung des jeweiligen höheren SS- und Polizeiführers standen und in dessen Auftrag durch die Inspekteure der Sicherheitspolizei und SSD die Dienstobliegenheiten wahrgenommen wurden. Diese Umwandererzentralstellen bearbeitete federführend die Gruppe 3b und hier in Sonderheit das Referat 3b4, wie es ja an sich auch schon der Text besagt, Umsiedlung. Diese Angelegenheit näher, deutlicher und klarer umreißt die Aussage des Zeugen Krummey, der ja selber eine solche Umwandererzentralstelle in Litzmannstadt geleitet hat. Die Zeugenaussage liegt vor und wenn es zum sachlichen Teil der Angelegenheit kommt, darf ich darauf noch Bezug nehmen. Nun zur Frage. Please stop here to enable the translation to render your reply into other languages. כאן בשאלת הסניגור. אתה לגבי Now the question with regard to the department, with regard to immigration and deportations, there was a participation of Regierungsrat Müller for Roman. What were the connections between these departments and your own department, and in what sense did the cooperation consist in, so far as the activities of the respective officers are concerned, the accused? Here I have to point out that I have not as yet expressed my opinion with regard to Department Roman 3B4. I only touch upon the Department 3B3, that means say race and national health. The Department 3B4 was dealing with the immigration problems. This particular department had
entered into operations when the Reichsführer SS had been appointed as responsible for all activities with a view to strengthening the German nation. Here occasionally there were some blemishes in coordination because the local authorities, such as the Gauleiters' offices, for example, the Reichs delegates, the senior commanders of SS and the police, and the supervisors of the SD and security police thought that they may President of Court remarking in regard to the translation that they could implement Hitler's orders at the rate as it had been pointed out 0.0, and therefore a certain concentration was evolved and the various departments were then dealing with transferred inhabitants, and they were working under the command of the senior SS commanders, and they were actually doing the same work as the SD and security police supervisors, so that occasionally there was no overlapping which would have been